jogo. Ai. 3, 2, 1. Começar aqui. Essa saga continua. Instalei aqui uns mods aqui no jogo para colocar legenda maior. A princípio tudo funcionando como deveria. Vamos ver se assim continua. Temos que entrar aqui. Meu canal. Compartilhar aqui, né? Esse rolê. Pronto. Enfim, aí instalei os mods aqui. Teoricamente é para tudo estar funcionando corretamente. Não quer dizer que vai estar funcionando. O chat está funcionando, caso alguém apareça. Só que quando vou instalar os mods dá uns ruim aqui que... Simplesmente ligar a sessão da equipe inteira. Aumentou as letras, aumentou o mapa. Gostei. Perdeu um pouco de resolução, mas fazer o que, né? Faz parte. Tá. Aqui é o mestre do canil. Vamos entregar lá a flor que a gente achou lá pro mestre do canil. Ganhar uns trocados. Greetings. Are you one of the Grey Wardens that went into the wilds? Did you happen to see any white Melhorou a flowers? legenda agora. I don't know for sure that the flower will aid my poor hounds, but it's worth trying. I have, let's see, 20 silver to offer as a reward for it. Deve bastar. Thank you for your assistance, then. Perhaps we won't lose as many hounds as I'd feared.
Ganhar um dinheirinho. Eu tô com o DAO Manager para mod. Aparentemente funciona bem. Aí eu vou ver se consigo aumentar a interface, essas coisas. Consegui aumentar. Os Zé Cachorro. Eu consegui aumentar o cursor, que eu tava não enxergando o cursor, né? Deixar o cursor no cantinho aqui para não atrapalhar. Lothering, my decision is final. I will stand by the Grey Wardens in this assault. You risk too much, Kalen. The Darkspawn Horde is too dangerous for you to be playing hero on the front lines. If that's the case, perhaps we should wait for the Orlesian forces to join us after all. I must repeat my protest to your fool notion that we need the Orlesians to defend ourselves. It is not a fool notion. Our arguments with the Orlesians are a thing of the past, and you will remember who is king. How fortunate Marek did not live to see his son ready to hand Ferelden over to those who enslaved us for a century. Then our current forces will have to suffice, won't they? Duncan, are your men ready for battle? They are, Your Majesty. And this is the lady from High Ever I met earlier? I understand congratulations are in order. Obrigado, Majestade. Every Grey Warden is needed now. You should be honored to join their ranks. Your fascination with glory and legends will be your undoing, Kalen. We must attend to reality. Fine. Speak your strategy. The Grey Wardens and I draw the Darkspawn into charging our lines, and then? You will alert the tower to light the beacon, signaling my men to charge from To cover. flank the Darkspawn, I remember. This is the Tower of Ishal in the ruins, yes? Well, who shall light this beacon? I have a few men stationed there. It's not a dangerous task, but it is vital. Then we should send our best. Send Alistair and the new Grey Warden to make sure it's done. Eu darei o meu melhor. You rely on these Grey Wardens too much. Is that truly wise? Enough of your conspiracy mó theories, chatão, né? Lothering. Grey Wardens battle the Blight no Mas matter where confia they're from. demais nos Your guardiões. Majesty, you should consider the possibility of the archdemon appearing. There have been no signs of any dragons in the wilds. Isn't that what your men are here for, Duncan? Yes, Your Majesty. Your Majesty, the tower and its beacon are unnecessary. The We circle will of not Magi... trust any lives to your spells, Mage. Save them for the Darkspawn. Enough. This plan will suffice. The Grey Wardens will light the beacon. Thank you, Lothering. I cannot wait for that glorious moment. The Grey Wardens battle beside the King of Ferelden to stem the tide of evil. Yes, Kalen. A glorious moment for us all. You heard the plan. You and Alistair will go to the Tower of Ishal and ensure the beacon is lit. What? I won't be in the battle. This is by the King's personal request, Alistair. If the beacon is not lit, Tern Loghain's men won't know when to charge. So he needs two Grey Wardens standing up there holding the torch, just in case, right? Eu estou pronto para ir. Yes, so am I. You'll need to cross the gorge and head through the gate and up to the tower entrance. From the top, you'll overlook the entire valley. Parece We will bastante signal difícil. you when the time is right. Alistair will know what to look for. Senhor que Soil guia out para draws, that's what. If it does, leave it to us. I want no heroics from either of you. Quanto The tempo nós battle is temos? about to begin. Once I leave, move quickly. You'll have less than an hour. Eu sei o que eu tenho que fazer. Then I must join the others. From here, you two are on your own. Remember, you are both Grey Wardens. I expect you to be worthy of that title. Duncan, may the Maker watch over you. May he watch over us all. Alguém vai proteger alguém desse rolê aqui, né?
Brother tá com nível pra subir. Ah, aumentou consideravelmente aqui, hein? As letras. Agora eu tô enxergando. Constituição, força e destreza. Templário. As coisas não subiram o volume, o tamanho, mas não tem problema. O Templário purga a área da magia, removendo todos os efeitos dissipáveis daquele que estiverem próximos. Fogo amigo possível. Ataque preciso. Ameaçar. Um escudo, 2 mãos. Tudo bem. Já gravando o nosso jogo aqui. Mapa. Canis, Enfermaria, Fogueira do Duncan, Ermos Cocari, Torre de Chal. Dá só uma bisoiada aqui nesse rolê. As you say. Trancado, então a gente tem que ir lá na torre. E essa tempestade super real. Carregando super suave, né? Transição super suave. Aí essa música eu tenho certeza que ela dá direitos autorais. Tenho quase certeza. Eu preciso baixar os volumes da música porque sem condições ficar tomando direitos autorais na Twitch, né? Twitch, por favor, né? The plan will work, Your Majesty. Of course Porque it na will. primeira já Fight ends here. me apareceu a tagzinha de silenciar parte, né? Galera lá vindo, vai ser, agora vai ter treta. Mano, direitos autorais nas músicas. Vou mutar um pouco aqui. Até passar essa parte da música. Ou será que não precisa? Acho que deu, né? Espero não tomar direitos autorais. Músicas aleatórias, né? Do jogo, né? Cursor no meio da tela. Interessante a música, mas né? Baixar o volume da música para não tomar direitos autorais no YouTube e silenciamento aqui na Twitch, né? Vai aos dogs. Dog é bravo, hein? For Ferelden!
Uhul. Meio Senhor dos Anéis essa parte. Let's cross the bridge and get to the Tower of Ishal. Muito bem, aí agora a gente vem aqui baixar um pouco o volume do áudio das músicas. Cadê? E é o suficiente pra gente não ficar levando copyright à toa nas coisas. Tão bem sem vergonha, né? You're Grey Wardens, aren't you? The tower, it's been taken. What are you talking about, man? Taken how? The Darkspawn came up through the lower chambers. They're everywhere. Most of our men are dead. Then we have to get to the beacon and light it ourselves. Tá, onde eu subo aqui. Torre de Ishal. Vamos lá. Deu ruim aqui já, né? Logo de cara, né? Eu não tô conseguindo ver minha barra de buffer aqui. Acho que tá cortado, parece. Nossa, em cima, hein? Não deu muito certo, não. Tá aparecendo a minha barra aqui embaixo. Já não gostei desse rolê. Very well. Vou fazer aquele esquema de inimigo mais próximo visível.
Beleza. Acho que deu certo, né? Very well. Foi melhorzinho, né? Mas não tá aparecendo pra mim aqui os bufferzinhos aqui. This is a problem. O Luco morreu sozinho, ó. It shall be done. Very well. It shall be done. As you say. As you say. As you say. Estuary. Okay. Now we do battle. Okay. Right. Levanta aí, brother. Now I'm all hot-headed. Vou colocar aqui no inventário. Consigo usar aqui a minha barra. Quebrou minha barra aqui. Esse mod não deu muito certo aqui nessa parte da barra. Não consigo usar os meus itens rápidos aqui. Aí fica difícil, né? Tem uma configuração aqui para essa barra. Espirro maroto. Acho que não tem nenhuma configuração para essa barra.
Se eu trocar a resolução, será que melhora esse problema? Bom, trocando a resolução, voltou a funcionar aqui a barra. Tá tudo pro lado aqui. Agora Yes. só ver se mudando a resolução de novo, a barra fica certa. Não. Droga, hein? Tava funcionando ontem a porcaria da barra. Depois que eu mexi na resolução do jogo, não funcionou mais, né? Ai, ai, não. Legal, né? Ah, tem um diminuidor de barra aqui, vamos ver o que acontece. Isso tem que estar funcionando pra gente jogar, né? Pra não ter problema, né? Aqui configurações. Quebrou a barra, não? Ai, 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 não. Coloquei um mod pra melhorar minha vida, pra conseguir ler, mas, né, deu certo. Foi um engano tentar mexer nisso aqui. Um triste engano. É incrível, né? Não existe uma live minha que eu não tenha problema técnico com os jogos. Ah, lamentável, né? Lamentável.
coisas quebrem na minha mão dessa forma. Agora eu regulei as legendas para ficar em 1450p, ficou bom. Se eu baixar a resolução do jogo vai ficar ruim de novo, daí vai ficar muito grande. Nossa, que beleza, né? Que maravilha. Muito bom isso. Muito contente quando acontece isso. Imensamente contente quando acontece isso. Vamos ver aqui na internet se a gente acha alguma coisa, né? Já fudeu já a minha vontade aqui. Filho da puta, viu? Ah, inferior. Inferno, não? Dá uma dentro, não. Vai se fuder. Ele é difícil, né? Sumiu a barra aqui pra mim agora. A barra não tá funcionando mais. Tá, mano, vai se fuder, mano. Tomar no meio do cu. Estressante isso, toda vez problema pra jogar. Qualquer coisa que tem problema.
Absurdo. Funciona, nada funciona. Tentar salvar e sair do jogo e voltar. O que eu tenho a perder? Sair do jogo. Sai do jogo. Volta pro jogo. Maravilha, né? Você conserta uma coisa, outra coisa estraga. É a história da minha vida. Jogando qualquer coisa. Ah, não quer funcionar a barra. Aí, vamos colocar aqui em Full HD. Não tá aparecendo a barra. Aí a gente troca pra 2K dentro do jogo. Vamos lá. Adianta ter um monitor 2K para ter que jogar em resolução mais baixa, porque o jogo não aceita. Olha lá. Isso não funciona, brother. Não funciona. Não funciona. Ai, é, viu? Muito triste isso. Muito, muito triste. Sair do jogo, criar uma resolução personalizada aqui, alguma coisa, tentar qualquer coisa pra conseguir jogar, né? Não der certo, eu vou encerrar por aqui, tentar consertar e depois eu continuo jogando. Ou hoje ou amanhã. Não dá pra ficar quebrando o jogo no meio das coisas que eu tô fazendo, né? Justa barrinha de acesso rápido, barra de buffer. Aí não dá, né? Ver o que dá pra fazer. Tentar abrir direto em 4K essa bosta aqui. Cadê a resolução? Criar uma resolução personalizada mesmo aqui. Hum, 3840 por 2160 aqui é 4K. Já tá na merda, né? Vamos lá.
Quebrando tudo aqui. Streamlabs quebrando. Espero que o Windows 11 tenha uma manipulação melhor de janelas, porque é impossível fazer qualquer coisa no Windows 10 e as janelas não se perderem, fecharem, perder proporção. Deixa as opções da NVIDIA ativadas, as opções do sistema ativadas para tentar amenizar esse problema e eu não consigo. É incrível. Aí já não é nem parte do jogo, né? Vou colocar aqui logo de cara aqui, né? 4K e vamos ver o que acontece. Bugou todo o universo. Ficou ainda menor, né? Agora sumiu mais ainda as coisas, né? Agora eu vi aqui, ó. Ah, vou voltar para 1440p. Aí, quem disse que a gente não consegue? Acho que deu certo. Não tô conseguindo colocar mais lá, né? Tá bom. Olha o nível do sofrimento para conseguir fazer alguma coisa no game, né? Sumiu aqui meu Streamlabs. Ah, que beleza, né? Dificuldade para conseguir jogar, não. Qualquer coisa tem um nível extra de dificuldade para conseguir fazer qualquer coisa. Tem outra forma de eu jogar isso aqui? Na barrinha. Aí ele já tem. Acho que não tem outra forma de jogar isso aqui. Claro que tem. Tem que trocar a porra da resolução. Que inferno, né? Foi agora?
Não foi. Maravilha, né? Como passar tutorial rápido. Barra quebrou de novo. Mas agora que tem a resolução a mais ali, eu consigo usar, pelo menos eu consigo? Agora foi. Eu não entendo. Tem hora que funciona, tem hora que não funciona. Agora foi. Beleza. Pra onde a gente tem que ir? Tá certo. Né, brother? Ataca ali. Deu certo, mas não foi do jeito que eu queria, né? Não deu certo meio com a bunda, né? Perícia insuficiente. Torcido.
Todo mundo curado. Cachorro. Cachorro não tem cura. Poção que contém uma pequena quantidade de lírio refinado. Restrição mago. É aqui? Bom, creio que sim. Podem atacar o cara, não tem problema não. Vocês estão bem? Que lugar, não? Tem uma briga, né? Especializações. Constituição representa saúde e resiliência. Astúcia determina o quão bem o personagem aprende raciocínio. Mais de força de vontade. Mais um em força. Talentos. Duas armas. Arco. Arma e escudo. Era pra ser aqui essa treta, né? Acho que eu não tripei o lado errado.
Não precisou. E na arena ali, né? Era pra ter uma resistência aqui. Tava reclamando? Ih, derrubou. Pronto. A galera tem que se virar aí, porque, né? Não é tudo que funciona, não. Aliás, né? Save maroto antes das portinhas, né? Pam, pam. Lá, lá. Save maroto antes da porta, né?
certeza vai ter uma treta forte ali. Aquela observada no ambiente, né? Vai que tem alguma coisa aqui pra ser feita. Vamos atrair os inimigos aqui. Oi? Oi, isso aí. Só isso? Nada mais? Nada. What we do now? Nada. Flechas de gelo. Mais nada aqui? Ele que tava ali atrás, aquele goblinzinho ali, tava dando trabalho, hein? Perícia insuficiente.
Libertamos o cachorrinho ali, né? Aí os doguinhos já ajudaram aqui no rolê. Os doguinhos já foram brother aqui, né? Temos aqui que subir a habilidade do nosso dog, né? Constituição, força e astúcia. Constituição, astúcia e força. Damos um save maroto rápido aqui. Temos um monster aqui. Eles nem estavam correndo assim. Boss fight. Fudeu. Pegar a última gravação. Nossa. Deu forte.
É, parece que estamos tendo dificuldades aqui, né? Tá. Vamos fazer o seguinte. Tem um sistema de pausa, né? Então você vai nesse, depois esse, aqui. Você vai dar esse, você, esse, você. Nossa, o cara morreu com uma porradinha só. Tá difícil, hein? Tá difícil, hein? Pausa. É, tá meio foda porque não tá dando pra fazer as coisas sem a câmera ficar andando sozinha, né? Mas tá bom. Você vai tentar então, dar esse ataque. Já morreu, brother. Parece que eu tô tendo certas dificuldades pra
vencer essa boss fight, né? Tudo indica não estou manjando, né? Já morreu, brother. Nossa, brother. Não estou conseguindo. Nossa, o cara já morreu já. Nossa. Acho que eu tô meio fracão pra enfrentar
Suspeito que eu esteja muito nível baixo pra enfrentar esse boss. Tem uma leve suspeita. Morre não, brother. Já? Nossa, brother. Difícil, hein? Eu acho que ele não é overpower. Eu acho que eu sou fraco demais. E ruim demais pra conseguir, né? Aparentemente. Acho que essa tática de jogar de guerreiro pra próximo não. Tem que dar cura também, né? Precisa de um mago que dê cura, né? Bom, tô aqui, né? Tentando posicionar aqui a câmera. Nossa, já morreu o mago ali.
Não deu. Nossa, foi pior que da primeira vez, hein? Penoso, hein? Penoso. Acho que eu vou ficar uma hora pra conseguir fazer isso. Taca. Você vai. Nossa, já morreu, brother. Nossa, agora fui muito pior agora. Nossa, foi muito pior. Que ruim. Você taca com rajada de chamas. E com ataque preciso. Ah, morreu, brother, já? Acho que não vai dar não, hein? Acho que eu não tenho capacidade pra vencer isso aí não. Do que eu já salvei aqui, né? Live de 24 horas tentando passar um boss. Duro ser ruim no negócio, né? Arcano, você vai no.
Ah, o cara morreu já, brother. Tomar no nariz, não? Se que. Já morreu, brother. Ah, a câmera fugindo, vai tomar no cu. Nossa. Ai, vai ser difícil, hein? Mais forçado do que difícil, né? Tirar mais. Dar mais dano nele. Fazer o seguinte. Tá ajudando a ficar com ela de longe, né? De pegar aqui, ó. De arco.
Arco longo. E flecha de fogo. A gente vem aqui. Arqueiro. Mais próximo possível. Comportamento. A distância. E o mago do círculo. Comportamento à distância. Vai funcionar? Não sei. Dá pra posicionar a câmera aqui do jeito que eu não preciso ficar mexendo muito, né? Taca, brother. Ai, 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 não. Funcionando, não. Sofrimento, não consigo. Dá mais armadura aqui.
Pam, pam, pam. Flecha de fogo. Vamos lá, né? Vamos ver o que, que dá. Ah, já era, ela morreu já. Nossa, humilhado ao vivo. Não importa o que eu faça, não dá. O que salvou bem aqui na. Nossa, não tem como voltar esse save, não? Um pouquinho antes, só pra eu me arrumar aqui. Ah, tem. Vamos voltar aqui um pouquinho. Só pra. Ô, louco, só pra arrumar os meus personagens aqui. Foda desse jeito. Trocar as armaduras aqui. Vamos ter que ficar fazendo isso toda hora, né? Não. Tem aqui a cota de malha. Mais 2 de dano. Aí a gente tenta a parte de guerreiro mesmo. Tá, tem minha espada aqui. 7 de dano. 11. Outra espada. Só pra gente sobreviver um pouquinho, né? Ele está aí. Defesa.
O cajado do brother aqui. Tudo bem. Aí agora a gente salva corretamente. Agora a gente vai enfrentar o Zé das Trevas lá. Ah, o cara já pegou ela, brother. Muito apelão, né? Vai, cachorro. I believe. Vai, cachorro, vai, cachorro. Aê! Graças ao cachorro. Aí eu tinha que. Se bem que a mudança que eu fiz não mudou bosta nenhuma, né? Matou ela no começo, né? Esse arrombado. Graças ao cachorro. Pelo menos funcionou, né? De acordos, não. Mas aí que a gente tem que pegar aqui, né? Save rápido, né? Vai que o jogo inventa de crachar. O jogo me surpreende. Apesar de eu ser ruim, eu consegui, né? Foi assim, nossa, que bonito, né? Mas. Ah, a treta tá forte, hein? O treta está bem forte. Ih, o jogo tá mutado. Depois de 2 horas eu percebo que o jogo está mutado. O que eu fiz que eu mutei o jogo? Agora eu não lembro. Bom, pelo menos a imagem tá aí, né? Minha voz. Bem que colocar na hora da música pra tomar direitos autorais, né? Não adianta muito também. Pelo menos tem legenda. Acho essa música muito alta ainda. Já baixei 2 vezes o som da música. Tá alto ainda.
Ih! O brother sentiu, hein? Mataram o rei. Deu ruim, hein? Deu um ruim forte agora, hein? Oh, lá, lá. Sangueira. Ah, your eyes finally open. Mother shall be pleased. Não lembro de você, garota dos I am ermos. Morrigan, lest you have forgotten. Morrigan. And we are in the wilds, where I am bandaging your wounds. You are welcome, by the way. How does your memory fare? Do you remember Mother's rescue? Boa tarde, Pedrasca 007. Bom, Ladino é bom você colocar sempre habilidades mais. Tipo, destreza é sempre importante. Acho que quase todo RPG, quando você quer fazer Ladino ou algum personagem mais rápido, né? De movimentação mais rápida, tem que ter um pouquinho de força, mas acho que destreza, astúcia, essas coisas assim, são mais importantes. Pra jogar tipo de adaga, essas coisas assim, pra esse tipo de personagem mais leve, né? Eu tô fazendo guerreiro, então tô colocando um pouco mais em força, pra ter mais vigor, ter mais HP, né? Então tem essas paradas assim. Tem que ser voltado sempre pro tipo de personagem que você tá fazendo, pra você não gastar muito ponto distribuindo em tudo, daí você fica muito mediano. Acho que é melhor fazer tipo um ladino bem rápido. Então, destreza pra arco é bom, cara. Você tem que jogar distância, né? Aí você tem sempre que jogar distância. Eu tava viajando aqui, tentando fazer um esquema diferente, mas não adianta. Eu peguei, mudei lá minha armadura, fiz um tipo de ataque diferente e consegui passar do boss ali. Como está a sua memória? Você se lembra de resgate? Foi feito pela minha mãe? The man who was to respond to your signal quit the field. The Darkspawn won your battle. Those he abandoned were massacred. Your friend, he is not taking it well. Valeu pela inscrição aí, Pedasca. Quem diz que abandonou, foram massacrados, os amigos dele não aceitam isso muito bem. Meu amigo, você diz Alistair? The suspicious dim-witted one who was with you before, yes. He is outside by the fire. Mother asked to see you when you awoke. Tem nada, cara. Aparece mais às vezes. Valeu por aparecer. Ele está fora, perto do fogo. Mamãe pediu para te ver quando você acordasse. Tem algumas perguntas, se você não importar. I do not mind. Take your time. Estamos seguros aqui? We are safe for the moment. Mother's magic keeps the Darkspawn away. Once you leave, 'tis uncertain what will happen. The Horde has moved on, so you might avoid it. Por que tua mãe não salvou? I wonder at that myself. But she tells me nothing. Perhaps you were the only ones she could reach. I would have rescued your king. A king would be worth a much higher ransom than you. I stand corrected. She turned into a giant bird and plucked the two of you from atop the tower, one in each talon. If you do not believe that tale, then I suggest you ask Mother yourself. She may even tell you. Only stragglers that are long gone. You would not want to see what is happening in that valley now.
I do not know who this Loghain even is. Perhaps ask Mother of it. Já fiz I perguntas agree. suficientes. 'Tis time you speak with Mother, then be on your way. Ó, encarando mano a mano assim. Escudo. Ganhei um escudo aqui. Espada larga balanceada. Guerreiro de espada de duas mãos. Duas mãos dá mais dano, né? Gide de Harvard. Escudo torre. Eu tenho que começar a upar duas mãos, porque era isso que eu tava querendo fazer, né? Eu errei no começo, né? Tá. Espada longa. Daga. Arco curto. Precisa vender umas coisas, né? Curas. Muito bem. Estamos quase upando de novo aqui. Precisa de chave. You must speak to Mother, then be gone. You have an army of Darkspawn to avoid, and 'twould be best to get an early start. I do not know. She rarely tells me her plans. Yes, but I expect you shall be fine. The Darkspawn did nothing Mother could not heal. He is, as you are. I suppose it would be unkind to say he is being childish. You were welcome. Though Mother did most of the work, I am no healer. I will Irei, então. stay and make something to eat. It is Olha ele está aí. See, here is your fellow Grey Warden. You worry too much, young man. You're alive. I thought you were dead for sure. Duncan's dead. The Grey Wardens. Even the King. They're all dead. Oh, this doesn't seem real. If it weren't for Morrigan's mother, we'd be dead on top of that tower. Do not talk about me as if I am not present, lad. I didn't mean... But what do we call you? You've never told us your name? Names are pretty, but useless. The chastened folk call me Flemeth. I suppose it will do. The Flemeth? From the legends? Daveth was right. You're the Witch of the Wilds, aren't you? And what does that mean? I know a bit of magic, and it has served you both well, has it not? If you know what is good for you, I suppose you should. Agradecer ela, né, brother? Foi salvo e tá reclamando ainda. All that I wish you to do is what you are meant to do. It has always been the Grey Warden's duty to unite the lands against the Blight. Or did that change when I wasn't looking? If you think small numbers make you helpless, you are already defeated.
But we were fighting the Darkspawn. The king had nearly defeated them. Why would Logain do this? Now that is a good question. Men's hearts hold shadows darker than any tainted creature. Perhaps he believes the Blight is an army he can outmaneuver. Perhaps he does not see that the evil behind it is the true threat. The Archdemon. It is said that long ago, the Maker sent the old gods of the ancient Tevinter Imperium to slumber in prisons deep beneath the surface. An archdemon is an old god awakened and tainted by darkspawn. Believe that or not, history says it's a fearsome and immortal thing, and only fools ignore history. Me, I am just an old woman who lives in the wilds. I know nothing of blights and darkspawn. Well, whatever Logain's insanity, he obviously thinks the Darkspawn are a minor threat. We must warn everyone this isn't the case. And who will believe you? Unless you think to convince this Logain of his mistake. He just betrayed his own king. If Al Eamon knew what he did at Ostagar, he would be the first to call for his execution. I suppose. Al Eamon wasn't at Ostagar. He still has all his men. And he was Kaelin's uncle. I know him. He's a good man, respected in the Landsmeet. Of course, we could go to Redcliffe and appeal to him for help. Da ajuda, certamente outros aliados que poderiam visitar. Essa parece ser uma ideia excelente. Lembre-se que alguém também era um homem honrado. Todos verão o perigo que o Flagelo representa, certo? E digamos que ele não nos ajude, o que faremos? The Jarl would never do what Ken Logain did. I know him too Alguém well. também era de I boa, still né? don't Era brother, know né? if Al Eamon's help would be enough. He can't defeat the Darkspawn horde by himself. Cabe a nós afinal, né? You have more at your disposal than you think. Of course! The treaties! Grey Wardens can demand aid from dwarves, elves, mages, and other places. They're obligated to help us during a blight. I may be old, but dwarves, elves, mages, this Arl Eamon, and who knows what else. This sounds like an army to me. So can we do this? Go to Redcliffe and these other places and build an army? Vamos lá, né? So you are set then, ready to be Grey Wardens. Você poderia fornecer mais ajuda? Vamos agradecer, né? No, thank you. You are the Grey Wardens here, not I. Now, before you go, there is yet one more thing I can offer you. The stew is bubbling, Mother dear. Shall we have 2 guests for the eve, or none? The Grey Wardens are leaving shortly, girl. And you will be joining them. Such a shame. What? You heard me, girl. The last time I looked, you had ears. Quem que não quer, né? Participante do grupo Morgan, né? Que é overpower, né? Então... te faz pensar que queremos. Eu acho que é uma ideia excelente. Have I no say in this? You have been itching to get out of the wilds for years. Here is your chance. As for you, Wardens, consider this repayment for your lives. Muito bem, nós a levaremos Not conosco. to look a gift horse in the mouth, but won't this add to our problems? Out of the wilds, she's an apostate. If you do not wish help from us illegal mages, young man, perhaps I should have left you on that tower.
Point taken. Mother, this is not how I wanted this. I'm not even ready. You must be ready. Alone, these two must unite for Eldon against the Darkspawn. They need you, Morrigan. Without you, they will surely fail, and all will perish under the Blight. Even I understand. And you, Wardens. Do you understand? I give you that which I value above all in this world. I do this because you must Tá succeed. entregando a filha dela, né? Entendo. Allow me to get my things, if you please. I am at your disposal, Grey Wardens. I suggest a village north of the Wilds as our first destination. It is not far, and you will find much you need there. Or, if you prefer, I shall simply be your silent guide. The choice is yours. Não tenho problemas com a tua presença, se eles não estiver. Eu tenho algumas perguntas. Não, eu prefiro que você fale o que pensa. You will regret saying that. Dear sweet mother, you are so kind to cast me out like this. How fondly I shall remember this moment. Well, I always said, if you want something done, do it yourself. Or hear about it for a decade or two afterwards. Do you really want to take her along because her mother says so? Precisamos de toda ajuda. I guess you're right. The Grey Wardens have always taken allies where they could find them. I am so pleased to have your approval. Farewell, andando. mother. Do not forget the stew on the fire. I would hate to return to a burned-down hut. Bah! 'Tis far more likely you will return to see this entire area, along with my hut, swallowed up by the Blight. All I meant was... Yes, I know. Do try to have fun, dear. Se divirta, né? O brother subiu de nível aqui. Mais força, vontade, constituição. Ganha um nível. Pressão de veneno, treinamento em combate. Sobe o treinamento em combate do rapaz, né? Galera toda pronta. Salvadinha de leves, né? Vou colocar aqui no inventário da Morrigan. Uma curazinha de leves.
Trajes da Morgan. Tudo bem. Tá, pra onde que fica esse rolê? Aonde? Equipamento da equipe. Lothering. And I expect each of you to supply these men. We must rebuild what was lost at Ostagar, and quickly. There are those who would take advantage of our weakened state if we let them. We must defeat this Darkspawn incursion, but we must do so sensibly and without hesitation. Your lordship, if I might speak. You have declared yourself Queen Honora's regent, and claim we must unite under your banner for our own good. But what of the army lost at Ostagar? Your withdrawal was most fortuitous. Everything I have done has been to secure Ferelden's independence. I have not shirked my duty to the throne, and neither will any of you! The Banorn will not bow to you simply because you demand it. Understand this. I will brook no threat to this nation from you or anyone. Bantegan, please! Your Majesty, your father risks civil war. If Eamon were here... Bantegan, my father is doing what is best. Did he also do what was best for your husband, Your Majesty? Ficou bravo, hein? Nossa, essa música que tá sempre alta, a música, não? Wake up, gentlemen. More travelers to attend to. I'd guess the pretty one is the leader. They don't look much like them others, you know. Maybe we should just let these ones pass. Nonsense. Greetings, travelers. Highwaymen, preying on those fleeing the Darkspawn, I suppose. They are fools to get in our way. I say, teach them a lesson. Now, is that any way to greet someone? A simple 10 silvers and you're free to move on. O cara tá querendo que a gente pague, né? Não somos What did I refugiados. tell you? No wagons, and this one looks armed. The toll applies to everyone, Heinrich. That's why it's a toll, and not, say, a refugee tax. Oh, right. Even if you're no refugee, you still gotta pay. Indeed, for the upkeep of the Imperial Highway. It's a bit of a mess, isn't it? Not much gets past you, I see. It's not really a toll. We're just robbing you, see? Do shut up. Even a Genlock would have understood that. Well, I can't say I'm pleased to hear that. We have rules, you know. Right. We get to ransack your corpse then. Those are the rules.
Did she say she's a Grey Warden? Them ones killed the king. Traitors to Tentar Ferelden, I mesmo. hear. Tern Loghain put quite a bounty on any who are found. But are them Grey Wardens good? I mean, really good? Good enough to kill a king? You have a point. Well, let's forget about the toll. We'll just leave you to your darkspawn fighting, king-killing ways. You don't say. They is really good, boss. Remember? Well, yes. 20 silvers? That's all we've collected today. Then take it. Do enjoy your stay in Lothering and all that. Os caras se lascaram, né? Vou tentar roubar a gente, né? Muito bem. O inventário aqui, vamos ver. Bilhete do cavaleiro. Faz umas side quest aí, né? De vez em quando. Bilhete botado, está escrito. Tá. A gente vê aqui no mapa. Vamos descobrir o mapa, né? Well, there it is. Lothering. Pretty as a painting. Ah, Bonito não, viu? so you have finally decided to rejoin us, have you? Falling on your blade in grief seemed like too much trouble, I take it. Is my being upset so hard to understand? Have you never lost someone important to you? Just what would you do if your mother died? Before or after I stopped laughing. Right, very creepy. Forget I asked. Anyway, I thought we should talk about where we Direto ao intend to ponto, go brother. first. Devemos tentar usar os I tratados. agree. Have you looked at them? Você tem a The dizer. treaties, the ones we got from Flemeth. With these, we will be able to ask for assistance. Maybe even raise an army. There are three main groups that we have treaties for. The Dalish Elves, the Dwarves of Orzammar, and the Circle of Magi. I also still think that Arleman is our best bet for help. We might even want to go to him first. Short of leaving Ferelden to seek them out, the only place to send word to would be Weishaupt Fortress. Encontrar os And that's thousands of miles away. guardiões. Go after your enemy directly. Find this man Loghain and kill him. The rest of this business with the treaties can then be done in safety. Yes, he certainly wouldn't see that coming, and it's not like he has the advantage of an army and experience and... I was asked for my opinion and I gave it. If your wish is to come up with reasons why something cannot be done, we will stand here until the Darkspawn are upon us. Galera discutindo, né? Você está me deixando Well, I decidir don't know isso. where we should go. I'll do whatever you decide. Now that is unsurprising. Arleman is a good man, but I don't know for sure he's where we should go. I'm not going to fight about it. I can give you directions, if you like. He'll be at Castle Redcliffe.
in the far western part of Ferelden, next to the mountain passes. Muita galera. If he isn't there, someone will be able to tell us where he is. Dos If we head Valelfos. eastward, towards the Brazilian forest, we should hear word of one of the clans that wanders that area. Hopefully they will still be there. Os anões. We would need to speak to their king in Orzammar. That means heading west into the Frostback Mountains, which won't be easy. Os That magos. will be at their tower on Lake Kalenhard to the north. We'll be looking for the first enchanter, whoever that is. If he isn't out in the field with his army, he's probably going to be at the palace in Denerim. We can go to Denerim, but somehow I suspect that they're not going to let us just walk around. Only a suspicion, of course. Then you have a plan. Fair enough. Let's head into the village whenever you're ready. What do you wish of me? If you must. I was not born such. 'Tis a skill of Flemeth's, taught over many years in the wilds. The chastened have tales of we witches, saying that we assume the forms of creatures to watch them from hiding. When a child is alone and separate from his tribe, that is when we strike, dragging the young boy kicking and screaming to our lair to be devoured. A most amusing legend. Changing her form, certainly. Devouring lost children, I cannot say. She has not done it in my experience, though in truth my lifespan is but a fraction of her own. Why do you ask? Is there something specific you wish to know? The form of an animal is different from my own. One may study the creature, learn to move as it does, think as it does. In time, this allows one to become as it is. I gain nothing by studying another human. I already am the same as they are. I learn nothing. So the answer is no, my human form is the only one I possess. Anyone with sufficient will, but the act of transformation is a magical one. 'Tis a spell and thus requires a mage's talents. If you had a notion to learn such a skill for yourself, sadly, you must remain disappointed. There were nights when the wilds called to me, 'tis true. You look upon the world around you and you think you know it well. I have smelled it as a wolf, listened as a cat, prowled shadows that you never dreamed existed. But my life is as a human. I am under no illusions to the contrary. They do not shy away from me. To their senses, I believe I seem like any other of their species. As to what they think, I truly cannot say. Just as I am still human, no matter my form, they are still animals. Thus they cannot speak, even were I to ask. No, 'tis not unheard of in the remote corners of the world. There are traditions of magic outside of the circle of magi, despite what those mages would have you believe. Some of these traditions are old, indeed, passed down as carefully guarded lore from one generation to the next. The zealots of the chantry would uproot all such practitioners if they could, but as luck have it, some still exist. My mother is such a one. I am surprised you think so. Still, 'tis a pleasant thing to hear. Indeed. Have you an opinion on my abilities, then? Am I an unnatural abomination to be put to the torch? A most practical opinion. Far more so than any man I have spoken to. But enough of such talk. Let us proceed, lest the dust gather on us.
O dog. Importante fazer carinho no dog no jogo, né? Por algum vendedor aqui, né? Precisamos fazer negócios. The blight has truly come, and the king is dead. We're all going to die. So let's talk about your mother for a moment. I'd rather talk about your mother. Well, there's nothing to talk about. And besides, isn't your mother a scary witch who lives in the middle of a forest? Much more interesting. To you, perhaps. You would find the moss growing upon a stone interesting. You know what's more interesting than that? I hear those bandits are back again. Mages Why don't the outside of the Templars tower. That's illegal, you know. You did not read that in a book somewhere, did you? I hope the small letters did not strain you overmuch. Oh, we could not talk about your mother. That works for me. Dando uma ideia, né? Tá. You there. If you're looking for safe shelter, I'll warn you. There's none to be found. Move on if you can. Lothering's lost. We've had refugees streaming from the south for the last 2 days. The Chantry and Tavern are full to bursting. There simply isn't enough food to go around. Animador o discurso do cara, né? Keep order. You'd be better off Eu tô elsewhere, perdido. my friend. Faz o que você quiser. Ah, obrigado. Best of luck wherever you might go. Não vou ficar discutindo com esse cara. Refugiado. Greetings to you, milady. If it isn't too much to ask, might you be able to spare some bread? We thought it would be safer in Lothering, that the Terran would bring his soldiers here. But bandits attacked us and took everything. Our food, our clothes, my daughter's pet lamb. Nobody cares about a few Roubaram até o elves. carneiro deles. Can you help us? Never mind, Hale. It's no use. Nobody will help one of us. Ninguém pode ajudar. Mother, where are you? Have you seen my mother? Some mean men with swords came, and Mother told me to run to the village as fast as I could, so I did. She said she'd be right behind me, but I've been waiting and waiting, and I can't see her. Mother said I wasn't to go with anyone. I'm supposed to wait for her here, in the village. Tentar ajudar a criança, né? A whole silver! Wow, thank you. You're a really nice lady. Kind of like Mother. I should go look for her. Espero não ter sido enganado por esta criança. Don't you feast on your living hearts!
And Eileen spoke unto the masses, my hearth is yours, my bread is yours, my life is yours. For all who walk in the sight of the Maker are one. Let all repeat the chant of light. Only the word dispels the darkness upon us. He can't answer you. He's chanted Devons. One of them's that can only say the chant of light. His board has letters of good deeds to be doing. My father fixed Widow Allison's roof once, and the charter paid him, he did. A learned child is a blessing upon his parents and onto the Maker. There's all sorts of things on his board. Even traveling sellswords sometimes turn in postings. Blessed are the peacekeepers, champions of the just. Vamos pegar contrato. The legions of evil are on your doorstep. They will feast upon our hearts. There is nowhere to run. This evil will cover the world like a plague of locusts. Please, you're scaring the children. Better to slit their throats now than let them suffer at Darkspawn hands. There! One of their minions is already amongst us. This woman bears their evil stench. Can you not see the vile blackness that fills her? Please stop! Somebody shut his mouth! But isn't he right? The ban left us. We're going to die. This minion is but the first of those who will destroy us! My family, my clan, those creatures butchered them all. Some of us fled here, but we cannot escape the Darkspawn! No! I have seen them! You cannot run! You cannot fight! There is nothing to do! No hope is left! Are you calling me a coward? Vamos persuadi-lo. I have shamed my ancestors. Idiota, me chamando de covarde. He was right, wasn't he? There's no hope for us. Sempre há You're esperança. right. We can't give up. But we can't fight. What are we supposed to do? We can't lie down and die either. We must go north to Denerim. Os caras nem explicam. Your king is dead. There is no hope. Nossa, o cara não para. Desespero. Maybe with that blasted chasing gone, my headache will go as well. If you seek refuge in the Chantry, there's simply no room left. So many are coming to Lothering. I make no assumptions. Priests are within if you seek to offer devotion to the Maker, however. May he protect us all. Maker watch over you.
Comerciante. Alisson. A few knights have come through here, searching for some holy artifact. Not one of them stopped to help. A few knights have come through here, searching for some holy artifact. Not one of them stopped to help. Back off. I have the right to charge what I wish. You profit from their misfortune. I should have the Templars give away everything in your carts. You wouldn't dare. Any of you step too close to my goods and I'll... It's so nice to see everyone working together in a crisis. Warms the heart. Oh, you there. You look able. Would you care to make a tiny profit helping a beleaguered businessman? You could say that, yes. The nerve of these people! He is charging outlandish prices for things people desperately need. Their blood is filling his pockets. 'Tis only survival of the fittest. All of these cretins would do the same in his shoes, given the chance. I have limited supplies. The people decide what those supplies are worth to them. You bought most of your wares from these very people last week. Now they flee for their lives, and you want to talk business? Look, stranger, I've 100 silvers if you drive this rabble off, starting with that priest. I'm an honest merchant, nothing more. Would Inescrupuloso, it né? help these folks if they could buy no goods at all? They spend their very last coin because they are desperate, and this man preys upon them as surely as the bandits outside the city. Ah, I'm not arguing anymore. Drive off this woman and get your 100 silvers. Otherwise, I'm taking my wagon and leaving. Eu vou ser justo, hora de isso, ele diz. Persuadir, eu acho que você pode ceder e ainda ter lucro. Intimidar, abaixe teus preços ou perca tuas mercadorias. Então vá, se é isso que você quer. Vamos persuadi-lo, né? Perhaps. If that woman agrees I'm allowed to charge something. Do what you must, so long as the prices do not beggar the needy. Fine, fine, done. And since you don't look too needy, normal prices for you. So, we have come to solve every squabble in the village personally. My, but the Darkspawn will be impressed. Thank you for your generous assistance. May the Maker watch over your path. My brother. As you say. Don't suppose you're looking to buy something? O que você tem aí, né? Já que tá cobrando tão caro. Tá, vamos ver aqui. Comerciante, inventário da equipe. Paga simples, vamos vender. Espada longa. Vamos vender. Arco curto, vender. Cajado aqui dá para vender. Escudos não vamos usar mais, talvez.
Vender aqui nosso inventário, as coisas que estão sobrando aqui. Fazer um denário. Frase de prata gravada com um desenho geométrico. Pele de lobo. Malaquita. Gadanha de ouro. Tá. Presente. Esmagar um fragmento espiritual concede ao usuário um pequeno bônus de resistência a espírito por um curto período de tempo. Tudo bem, isso aí. Agora temos presentes para dar para os amiguinhos aí. Presentear o cachorro? A fine gift. You have my thanks. A fine gift. You have my thanks. Interesting. Presente pra galera. Muito que bem. A daga encantada. É um arco aqui, caso a gente precise. Entrei, refúgio do dano. Vamos procurar aquele brother ali. Ellison. Just how smart are Mabari supposed to be, anyway? Do you think they understand everything we say? Oh, is that so? You could just be listening to the tone of my voice. You could be an utter moron for all we know. Hey, hey, hey now! Rosnado There's nothing indignado. saying that a moron can't be cute and adorable. Who's the cute and adorable puppy? Tenho 84 Ignorance is moedas. bliss, isn't it? That's what the Chantry kept telling me anyhow. Deixa eu ver quanto custa as poções aqui desse imbecil. Don't suppose you're looking to buy something? All right. Just don't buy everything up.
Carinho. Mais fácil a gente... Esse cara tem pão. Pra te ajudar o povo ali. Very well. Don't suppose you're looking to buy something? All right. Just don't buy everything up. O cara é chatão, né? Eu sou o chatão. Pedregudo. Mineiro. Master Feleron runs us miners hard. Harder still since Ostagar. How is it the Terran Logain survived when even the Grey Wardens didn't make it out of that place down south? I heard he saw just in time what those Grey Wardens were doing and saved his men. He's a hero, that's what he is. Too bad he couldn't save poor King Kalen. Blast those Grey Wardens. Greetings, milady. Tagarela. Did you see the new recruiters out? I'd keep your voice down if I were you. They're pressing anyone who can hold a sword. Calma aí. As you say. You got a bed for the night. You taken care of. O que está acontecendo aqui? Ever since good King Kalen passed, refugees and soldiers have been passing through. I'm the elder here, and I've my hands full making sure refugees don't turn to petty theft, or worse. Sir Bryant at the Chantry is seeing to matters of defence and such. He'd have more of an ear for your type. Too much to do, and not enough time. Precisa de ajuda, I brother? don't suppose you know anything of tonics, medicines, or herbs. Then you may be able to do us a lot of good. All manner of travellers come through, many injured or sick. We do our best, but we're out of supplies. There's medicinal herbs in the woods to the north. If you make a few poultices, I'll scrape together some sort of payment. I'll write all you need to know in this note here. Side quests. Have any luck finding herbs in the woods? This will help many people. Já tem na mão. Good sort, you know. Thanks for the poultices. They may save some lives. So tell me something, Morrigan. Did you live there in that forest your entire life? I left it on occasion, but I always returned. Why? Is that so strange? It was my home. But it was just you and your mother there. No one else. Mother occasionally had company. What? Company? Do I even want to ask? No, you really don't. Temos uma armadura. Vamos ver. Hello, stranger. I don't suppose you know anyone that can make traps? Para que você precisa de Old man armadilhas? Barlin said that Darkspawn may be coming soon. He's got traps on his farm. I figured I'd put a few on my lands. Barlin wants to poison his traps. I just want normal traps.
He doesn't have any poison yet, thank the Maker. So his fields are just full of traps. He can be a bit eccentric. None to be had. Balin has all the traps in the village in his fields. I didn't mean to bother you. Sorry. A gente pode pegar umas armadilhas, então. Vamos trocando ideia, hein? Tem. How dare you accuse me of thievery? Saw you take the... Your grassland eyes are inept. A chastened would never stoop to petty theft. You marsh folk are all thieves and liars. Enough! People here are already desperate and frightened. They don't need you two coming to blows. But what about my food? I said enough! That marshman stole from me, I know it! The carnage we left in the wilds was horrifying. You do not seem a refugee. Are you part of the army? Shokke basitisra, marades, rade twasit, abana kyun, maras shokra, ananne sam kyun. You aren't one of my captors. I will not amuse you any more than I have the other humans. Leave me in peace. I'm in a cage, am I not? I've been placed here by the Chantry. I am Sten of the Beresad, the vanguard of the Kunari peoples. You mock me, or you show manners I have not come to expect in your lands. Though it matters little now, I will die soon enough. This is a proud and powerful creature, trapped as prey for the Darkspawn. If you cannot see a use for him, I suggest releasing him for mercy's sake alone. Mercy? I wouldn't have expected that from you. I would also suggest that Alistair take his place in the cage. Yes, that's what I would have expected. I suggest you leave me to my fate. No doubt. What help do you seek? Jurei defender a nação. The Blight. Are you a Grey Warden, then? Surprising. My people have heard legends of the Grey Warden's strength and skill. Though I suppose not every legend is true. Perhaps if you told her the Grey Wardens need my assistance, it seems as likely to bring my death as waiting here. Farewell, then. Eaten alive by Darkspawn. That's cruel. I wonder why the revered mother's so afraid of him. Prisioneiro Kunari. Vou encontrar uma forma de liberar Sten. Tentar libertar o cara.
Mas primeiro, vamos dar uma olhada aqui nesse rolê. Eu vi brilhando ali. Nossa, tô me matando aqui. Bandidos. Very well. Oh, this should be good. I shall do it. Very well. Bandidos estavam escondidos lá. Back. I see. I see. Very well. I see. Delightful. I see. So be it. Very well. Nossa, que morte mais... Morte mais triste. Ah, não. Baixou o jogo. Não, por quê? Nossa, morrer desse jeito. Toscamente. Por uns bandidos na encruzilhada. Podre. E o jogo crashou. Muito podre. Podrão. Onde parou essa bosta? Parou aqui. Nossa. O bandido está escondido lá. Tava completamente despreparado para enfrentar os bandidos. Ai, né? Bom, deu 3 horas aqui. Depois a gente volta. Dá uma quebrada no ritmo, isso, essa cagada. E a gente volta a fazer as side quests aqui. Em Lothering. E continuar o jogo. Ou eu volto ainda hoje, ou eu volto amanhã. A gente vai continuar essa saga aqui do Dragon Age. Tô curtindo jogar.
O jogo é um pouco parado. É meio difícil passar uma boss fight lá, mas tá de boa. Agradecer quem apareceu aí, que deu uma força. Quem apareceu, volta sempre. Está upando essa transmissão no YouTube, então também teremos os vídeos salvos no YouTube. Um grande abraço a quem apareceu. Ou eu volto hoje, ou eu volto já amanhã às 7 ou às 8 da noite para continuar essa saga maravilhosa do Dragon Age. Até mais, um abraço, até o próximo vídeo. Falou!